Good afternoon everyone. કેમ છો બધા? આપ સૌનું મોલબાયો ડાયગ્નોસ્ટિક્સની પ્રેસ મીટમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. કંપની વિશે હું તમને એક બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન આપીશ. આપણે અટેન્ડ પેનલનું બ્રીફ ઇન્ટ્રોડક્શન આપીશ અને પછી આપણે પ્રેઝન્ટેશન સ્ટાર્ટ કરશું. So on behalf of the board, the management of Molbio Diagnostics and the book running lead managers to the IPO, it is my absolute pleasure to welcome you all to this milestone moment, the launch of the Molbio Diagnostics Ltd IPO. We at Kotak are proud to be associated with this IPO as a left-lead BRLM. It has been a privilege to work alongside a company that has scaled up an innovative point-of-care molecular diagnostics platform. Today, we are not just witnessing the public debut of a diagnostics company. We are celebrating the journey of an Indian innovator that has pioneered decentralized molecular diagnostics through its flagship TrueNet platform. It has built a diverse assay portfolio and expanded its presence over 80 countries, including key regions like Asia, Africa, Latin America, and continues to strengthen access to decentralized molecular testing. Molbio operates a vertically integrated business model with 5 manufacturing facilities in India, a dedicated research and development center in Bengaluru, and a team of 114 R&D professionals, including 100 scientists focused on innovation. Meet the visionaries behind Molbio Diagnostics. Mr. Sriram Natarajan, the Executive Director and CEO. Mr. Dr. Chandrasekhar Bhaskaran Nair, the Executive Director and Chief Technology Officer. Mr. Manan Kokhani, the Chief Financial Officer of the company. Mr. Shiva Sriram, the President, Business Development. Mr. Indranil Bhatakoti, the Vice President, Investor Relations and M&A. On behalf of the book running lead managers, council, advisors and team deputies to the IPO, I extend a heartfelt thanks to Molbio Diagnostics team for their trust and partnership. The IPO provides investors with an opportunity to participate in a company that is focused on innovation, molecular diagnostics and expanding access to point-of-care testing across India and global markets. હું તમને ઇશ્યુની થોડી ડિટેલ્સ આપી દઉં. આશરે 940 કરોડનો ઇશ્યુ છે, 200 કરોડ ફ્રેશ છે, 740 કરોડ OFS છે. પ્રાઇસ બેન્ડ છે 807 એટ ધ અપર એન્ડ, 768 એટ ધ લોઅર એન્ડ. 18 શેરનો બીટ લોટ છે. એન્કર ઇન્વેસ્ટરનું પેઇંગ અને ક્લોઝ કાલે છે, દેટ ઇઝ 7th ઓગસ્ટ. ઇશ્યુ 10 તારીખે ખુલશે અને 12 તારીખે ક્લોઝ થશે. ઇનોવેશન લેડ મોલિક્યુલર ડાયગ્નોસ્ટિક પ્રોડક્ટ કંપની છે. અમારું વિઝન છે કે હેલ્થકેર સિસ્ટમને વધારે સ્ટ્રેન્થન કરવું અને રિમોટ ટુ રિમોટ એરિયામાં હાઈ ક્વોલિટી હેલ્થકેરનું એક્સેસ અપાવવું. અમે ઇન્ટરનલી આખી પ્રોસેસ ઇનહાઉસ કરેલી છે. R&Dથી લઈને ડેવલપમેન્ટથી લઈને રેગ્યુલેટરી અપ્રુવલ અને એના પછી ઇનહાઉસ મેન્યુફેક્ચર એન્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. અમારી પ્રેઝન્સ 90 કન્ટ્રીઝમાં છે અને ઓવરઓલ તમે વિચારો તો મોલિક્યુલર ડાયગ્નોસ્ટિક શું છે? આજે કોઈ પણ ઇન્ફેક્શિયસ ડિઝીઝ હોય જે ફેલાતા હોય એ આમ તો ક્યોરેબલ છે, ટ્રીટેબલ છે, પણ જનરલી એવું થતું હોય છે કે તમારું ડાયગ્નોસિસમાં જ એટલું ડિલે થઈ જાય અને એના હિસાબે અનનેસેસરી ઘણા બધા લોકોની મૃત્યુ થાય છે અને એમને અનનેસેસરી હેલ્થના ચેલેન્જીસ આવે છે. પણ WHO પણ રેકમેન્ડ કરેલું છે કે ઇન્ફેક્શિયસ ડિસીઝ માટે ટ્રેડિશનલ મેથડ કરતાં મોલિક્યુલર મેથડ વધારે સારી છે. મોલિક્યુલર ડાયગ્નોસ્ટિકને RT-PCR, જે તમે ઘણા લોકોએ સાંભળ્યું હશે કોવિડના ટાઈમમાં, RT-PCRને ગોલ્ડ સ્ટેન્ડર્ડ કહેવાય છે ફોર ઇન્ફેક્શિયસ ડિસીઝનું ડાયગ્નોસિસ. તો એ જ ટેકનોલોજીને અમે વધારે રિમોટ એરિયા માટે એક્સેસેબલ બનાવી છે. જ્યારે આ ટેકનોલોજી લોન્ચ થઈ હતી એ વખતે એ રીતે બનાવી હતી કે એના માટે પ્રોપર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જોઈએ, તમારે એસી જોઈએ, કન્ટિન્યુઅસ પાવર જોઈએ, તમને સ્કિલ્ડ ટેકનિશિયન જોઈએ ટુ વર્ક ઓન ધીઝ RT-PCR મશીન્સ. બટ અમે આખી પ્રોસેસ અને એના ક્લિનિકલ વર્કફ્લોને મિનિએચરાઇઝ કરીને એટલું પોર્ટેબલ ડિવાઇસ બનાવેલું છે કે જે તમે નાનામાં નાના સેટિંગમાં તમે પબ્લિક હેલ્થમાં, ડિસ્ટ્રિક્ટમાં, ગામડાઓમાં તમે એને મૂકી શકો. એના માટે એ પોર્ટેબલ છે, ઉપાડીને ક્યાંય પણ લઈ જઈ શકાય છે. એને બેટરી ઓપરેટેડ છે, ચાર્જ કરીને ઇલેક્ટ્રિસિટી હોય ના હોય કોઈ વાંધો નથી. એની અંદર તમને
ટેકનિશિયનને પણ બહુ સ્કિલની જરૂર નથી, આખો વર્કફ્લો ઓટોમેટેડ છે. એ પ્રમાણેના મશીન બનાવેલા છે જે દુનિયામાં ખાલી અમારી એકમાત્ર કંપની છે જે આ રીતની મશીન બનાવી છે. WHO એ પણ આવા ઇન્ફેક્શિયસ ડિસીઝ માટે જેમને રેકમેન્ડ કરી છે એવી દુનિયામાં 2 જ કંપની છે અને ઇન્ડિયામાં તો અમારી એકમાત્ર કંપની છે. આ આખું ઇન્ફેક્શિયસ ડિસીઝનું જે માર્કેટ છે એ આમ જુઓ તો 56 કરોડ ટેસ્ટ વર્ષના ગ્લોબલી થતા હોય છે. એ 56 કરોડ ટેસ્ટમાં જેટલા પણ બધા છે એ ટ્રેડિશનલ મેથડથી પણ થતા હોય છે, એટલે ધારો કે માઇક્રોસ્કોપીથી પણ થતા હોય છે, વિચ ઇઝ નોટ એક્યુરેટ. એની અંદર જનરલી 50% એક્યુરસી ગણાતી હોય છે, અને મોલિક્યુલરથી પણ થતા હોય છે. ગ્લોબલી બધા જ દેશનું અને બધા જ WHOનું એમનું એક પુશ છે કે તમે આને ટ્રેડિશનલ મેથડ્સથી મોલિક્યુલર પર લઈ જાઓ, જેથી કરીને એક્યુરસી વધે, ડાયગ્નોસિસ જલ્દી થાય અને ઇન્ફેક્શિયસ ડિસીઝ જે એકચ્યુઅલી ક્યોરેબલ છે એનાથી લોકો ઓછા સફર કરે. આ 56 કરોડ ટેસ્ટમાંથી અમે અત્યારે 1.8 કરોડ ટેસ્ટ તો પહોંચી ગયા છે. અને અમારું જે પ્લેટફોર્મ છે ટ્રુનેટ, એની ખાસિયત તો મેં તમને કહી જ દીધી કે પોર્ટેબલ છે, બેટરી ઓપરેટેડ છે અને રિમોટ જગ્યાએ ચાલી શકે એમ છે. તો ધ આઈડિયા ઇઝ કે ગમે તે પેશન્ટ હોય એને જલ્દીથી જલ્દી 1 કલાકની અંદર તમે ટેસ્ટનું રિઝલ્ટ આપી શકો અને એમનું ડાયગ્નોસિસ જલ્દી થાય તો એમની ટ્રીટમેન્ટ જલ્દી થાય. અને એ બધા ડિસીઝીસ જે પ્રિવેન્ટેબલ છે એનાથી યુ ગો ફ્રોમ ઇલનેસ ટુ વેલનેસ. દેટ્સ ધ આઈડિયા બિહાઇન્ડ ધ કંપની. આના સિવાય I will hand it over to the founders and my other team members to take you through the entire presentation. But મને થયું કે હું તમને ખાલી થોડું એક gist આપી દઉં about the company. Thank you, Manan. Good morning, everybody. So, Manan has already given you background. We are an innovation-driven company developing and designing products from India for the global markets, and we have global approvals for our technology. And the flagship platform जो हमारा है, we call it as TrueNat. So this platform में we can test about 30 to 40 different parameters. एक ही मशीन है, एक बार वो मशीन लगेगा तो उस पर कंज्यूमेबल जो है वही चेंज होता है, कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, TB टेस्ट है कि कोविड टेस्ट है कि HIV टेस्ट है, हेपेटाइटिस है, सिर्फ कंज्यूमेबल चेंज होता है. सो दैट इज हाउ द होल थिंग इज डिजाइन. द आइडिया है बीइंग, जैसे मैंने बताया कि earlier you can diagnose, the better you can treat, so that people who are unnecessarily dying because of infectious diseases जो बिल्कुल curable है वो अवॉइड हो जाएगा. प्लस once you treat these people, they also stop giving the disease to other people, so उसको spread of the disease also comes down. तो अगर disease eradication या elimination करना है तो this is the only way it can be done, where you are able to diagnose very early, put them on the right treatment, so that the impact is very high. So just to tell you कि हमारा जर्नी कैसा रहा है, तो I started my journey in 1990 with my first company called Ghalib Diagnostics. This company at that time was the first Indian company to actually develop products in India for conditions in India and in LMIC. So this company we made a lot of diagnostic technologies. Some of them were global monopolies for a long time. We are a very large global player. This company grew to be a very large, the largest diagnostic manufacturing company in India. In 2017, we exited from this company. We sold it to a US company called Perkin Elmer. Ghalib is still there and they are doing quite well. In this Ghalib, we did very different kinds of diagnostics. मगर जो molecular diagnostics है, that area was not covered. At that time also I was aware that molecular diagnostics is the only thing which can change the impact in the infectious disease area. But it was not being used routinely or clinically. There was no clinical relevance because this technology at that time was very centralized. इतना centralized था कि मतलब hardly there were about before COVID maybe about 200 PCR machines in the country. So what happened was the time to reporting would take easily about 3 to 7 days, and no doctor was wanting to wait for that long before he can start treating the patient. So उसका कोई relevance ही नहीं था, so it was not being used at all. So it was very clear at that time that if this can be decentralized,
and taken lower down the healthcare chain, then it will be a game changer. So Tulip in itself, I started working a little bit on this. At the same time, Chandrasekhar Nair, who is my partner in Molbio, he had started his own company called Big Tech Laboratories as a only private R&D company in the country. And they also had similar thought process. So they started working on a molecular platform, what we call as a real-time PCR platform. So 2009, I had gone for attending a conference in Delhi, and I saw Dr. Chandrasekhar Nair making a presentation there. And he was presenting a small portable battery-operated PCR machine that they had developed. And I saw it and I said, wow, this is what I was thinking myself. And this is what will be the game changer. So I met him, we spoke on how to commercialize this. So we agreed to get together and we started Molbio in 2010-11 as a joint venture to start with, to make this technology into a commercially workable product and take it to the market. So from the start, this entire R&D process took about 13 years. So it was only in 2018 that we had the final version of TrueNAT, which is in the market, with the capability of testing multiple diseases. And this time ICMR was very keen to have a TB test, because TB, as I told you, is the biggest killer of infectious diseases. And in India itself, 1 person every minute is dying of tuberculosis. It's a very huge problem. And they wanted to have good diagnostic solution. So they said, why don't you make a test for TB? So we made a test for TB on the same platform, TrueNAT, which they validated, and in 2018-19 they recommended this to the TB program, that this is a very good test which can be taken to the primary level. In 2020 we also got a WHO approval for the product. We were the only second company in the world to get this WHO approval as a frontline test for tuberculosis. So we started installing the TB machines, machines in the TB centers. And March 2020 we had COVID. So we had a test for COVID ready by that time. So immediately ICMR tested a COVID test. In 1 week gave us the approval. And they said, now let us move all the TB machines from the TB centers to COVID centers and let's start testing for COVID. So immediately we were, the next 2 years, the largest company to give COVID testing for the Indian market. And that went on, and then now we are back to normal testing for TB and now hepatitis and HPV, and many products are getting into the market for large-scale public health use. In the meantime, we also acquired a company called Unveils Medical Systems, जो digital X-rays बनाते हैं. And the digital X-rays, the synergy was that in TB itself, chest X-ray is a very good screening tool. However, if you want to screen populations, then X-ray is a better way of screening, and the molecular test TrueNAT can be used for confirmation. So we have with them ultra portable X-ray and our TB test. We will talk about this a little later. And we also acquired another company called Dr. Scan, a US-based company into digital pathology. Again, we will discuss this as well. Good morning and welcome. You've already heard about the R&D capability of the company and the amount of effort that we take in R&D. What we do primarily is take these very complex clinical workflows that happen in laboratories and then combine them into small point of care equipment which are very easy to use so that anybody can use this at point of care. That is the motto. To do this, you require a really multifunctional team, whether it is nanochemistries, whether it is detection chemistries, instrumentation, software, communication software, all of these things have to come together. And this multidisciplinary team that works on R&D is based in Bangalore. This is a Department of Scientific and Industrial Research recognized facility. And the 153 scientists that you see is not about numbers. This is the team that has delivered over 200 patents and continues to file patents every year.
This is the team that has developed and delivered the TruNat platform, which is one of 2 WHO approved platforms for tuberculosis detection, as you've seen. Today, we are utilizing the constant and growing investments in R&D. As you can see on the bottom left, we are constantly improving the R&D investment. And we do this because R&D is the driver, innovation is the driver of growth for us in terms of future platforms, assays and revenues for the company. We will continue to leverage what we have learned from the TruNat journey and continue to make these new platforms. तो जैसे आपको पता है, इन्फेक्शियस डिजीज़ से आज भी लाखों लोग बीमार पड़ते हैं, कई लाखों लोग की मौत होती है और इसका सबसे प्रमुख कारण है डिले डायग्नोसिस। डायग्नोसिस एक ऐसी चीज़ है जो अगर समय पर हो पाए तो कई बीमारियों की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, पूरी 100% क्योर हो सकती है, लेकिन अगर समय पर जांच नहीं हो पाती है, उसकी डायग्नोसिस नहीं हो पाती है तो एक तो पेशेंट सफ़र करता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं और इन्फेक्शियस डिजीज़ के केस में कम्युनिटी में बीमारी फैलती जाती है और जितनी फैलेगी उतना हम उस बीमारी को कंट्रोल करने में हमें दिक्कत आएगी। मेन अगर आप देखें लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़, इंडिया इंक्लूडेड, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, HPV जिससे सर्वाइकल कैंसर होता है, ये सारी डिजीज़ेस से ही कई लोगों की मौत, लाखों लोगों की मौत सिर्फ इस कारण होती है। टीबी को ही अगर आप देखें तो लगभग हर दिन रोज़ 3000 लोग की मौत हो रही है टीबी से आज भी पूरे दुनिया में, जबकि ये 100% ट्रीटेबल डिजीज़ है और इसीलिए टीबी आज वर्ल्ड वाइड सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है ग्लोबल हेल्थ एजुकेशन के लिए और वहीं उसी प्रोग्राम और बाकी सारे डिजीज़ प्रोग्राम में हम जुड़े हुए हैं। मनन ने आपको बताया हमारा टेक्नोलॉजी जो है, जो मेन रोल प्ले कर रहा है, एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक जिसे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स बोलते हैं, जो पहले सिर्फ सेंट्रल लैब्स में उपलब्ध है। जो ओरिजिनल फॉर्मेट इसका है वो बड़े मशीन्स हैं जो बड़े सेंट्रल लैब में ही रख सकते हैं, उसको हमने अपने इनोवेशन से एक छोटा मिनिएचराइज वर्जन बना के प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाने लायक बनाया, ताकि जो पेशेंट्स एक मॉलिक्यूलर टेस्ट के लिए या तो हज़ारों या किलोमीटर दूर खुद जाना पड़ता है उन्हें, या सैंपल्स उनके सेंट्रल लैब में भेजने पड़ते हैं, उसके जगह वहीं पे सेम डे पे उनकी जांच हो सके, उनकी ट्रीटमेंट शुरू करी जा सके और उससे ओवरऑल इम्पैक्ट हेल्थ केयर सिस्टम पे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ला सके। तो वो हमने ट्रूनेट प्लेटफॉर्म से करवाया है। ट्रूनेट में बेसिकली 2 हिस्से हैं, एक हमारा वन टाइम सेल है, जो मशीन्स है, जो डिवाइस है हेल्थ केयर सेंटर में लगती है, तो वो हमारा ट्रूनेट मशीन है, और जो रेकरिंग बिजनेस है वो कंज्यूमेबल सेल से आता है। तो हर टेस्ट, हर डिजीज़ के लिए हमारे पास अलग कंज्यूमेबल है और एक टेस्ट में एक कंज्यूमेबल लगता है, तो जितने टेस्टिंग होती है उतने हमारे कंज्यूमेबल बिकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा, एक है प्रोग्नोसिस मेडिकल सिस्टम जो हमारे बैंगलोर में बेस्ड है, और एक फैक्ट्री वहाँ पे है जहाँ रेडियोलॉजी में हम एक्सरे वगैरह बनाते हैं, और पुणे के फैसिलिटी जो हमारा कंपनी है अल्ट्रास्कैन USA में, तो उसका प्लान वहाँ पे है जहाँ हम डिजिटल पैथोलॉजी के स्कैनर्स बनाते हैं, तो उसके बारे में आपको और आगे बताऊँ। और अभी जो है जो ट्रूनेट प्लेटफॉर्म है, हमने काफ़ी बड़ी वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाए हुए हैं, तो उसकी वजह से हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कोई 55% के आसपास है। तो बिना ज़्यादा कैपेक्स खर्च करते हुए भी हम कैपेसिटी पे काफ़ी आगे सेल का यूटिलाइजेशन बढ़ा सकते हैं। और हमारा जो फैक्ट्रियाँ है उसके जो इंटरनेशनली रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशन वगैरह है, मानो यूरोप में बेचना हो या USA में बेचना हो या कनाडा में बेचना हो, हाँ USA कनाडा में अलग भी अप्रूवल चाहिए होंगे, लेकिन फैक्ट्री का जो स्टैंडर्ड है वो इन हर कंट्रियों से वैलिड रहती है।